Before the heaven and the earth came to existence, what was I? Before the heaven and the earth came to existence, what was I? Before the heaven and the earth came to existence, what was I? Dharma friends and the practitioner, we practice meditation. Don't waste the time. Don't chase to the illusion. Don't be trapped by self-attachment. Only maintain the Tao all the time, anywhere, any place. We always ask question. Normally, we ask the question clearly and continuously. Don't do it like put the mind. Don't stress the practice. Just like the normally ask the question. Ask the question, and we learn the practice methods. We share the experience to each other with the Dharma friend, Dharma practitioner, to improve the belief in the own mind and maintain the Tao. Maintain Tao, the more we practice, we maintain in the Tao, the more we will got belief strong in our own mind. So showing the experience in practicing very for the practitioner. We practice like that, sharing the experience in the practicing like that. We don't wasting the time. Even which is only one position, sitting in meditation. When sitting meditation, the doubt always rising, and the practice mean the doubt don't have the gap between that, and no even one thought rising, that we don't waste the time of our practicing. We don't chase to the illusion thought. All kind of thought automatically disappear when the doubts maintaining. This is just the explanation. We don't use the sixth sense. We don't use the knowledge to put the practice to stay in that state of practice. That's just an explanation. Only at the question, only maintaining the doubt. Automatically, we got that state. That don't stop with the self-attachment. Don't fall down in the dualism. Like the Buddha has spent it in 6 years to learn about the practicing, the way to come out of samsara, the way to get back to the wisdom. And 49 days stay in the Buddha Gaya, Buddha tree, only practice. At the
and the day of 49th awakening. All patriarchs do the same, different ways of the time. You don't chase to the illusion, self-attachment. Like người quê Zen master, he also meditate. He don't chase to the illusion. Stay with the room in the monastery. Stay there and practice. Follow very, very strictly in the room. Never losing the room and until awakening. That no wasting the time. We are practicing sometimes the illusion rising in our mind. We thought that sitting like waste the time because we always raising the thought, always raising the self-attachment, and it's not stay in the dualism, raising discrimination, that we losing the practicing. That waste the time, even sitting. Are we doing something? Change to the name, the frame appear. Exactly. Losing totally with the illusion, with the ignorant self-attachment. So a practitioner should be recognize that point and practice in seriously. Ask the question, maintain down before the heaven and the earth came to exist. What was I? Kính thưa quý thầy, quý sư cô, toàn thể quý bạn đồng tham. Dear monastic sanghas and all Zen practitioners, when we practice this meditation, we mainly focus on the practice and how is how to mainly focus on the practice is another thing, because we get chased after by our own illusion and all the habits, all the karmic energy, all the false mind, and we always allow this self-attachment distract us from the practice. And because of the practice, eventually it's going to help us, lead us to the awakening moment. And most of the time we misunderstanding the teaching of the Buddha and the patriarchs. So the practice of quarter meditation is very basic. It's very easy to practice. That is when you ask yourself these questions: before heaven and earth came to existence, what was I? And this practice is not about to suppress yourself, to allow yourself to be don't care mind, but the practice is about to ask the question and maintain doubts, and continuously ask the question and allow
the great và doubt chính cái nghi nó to sẽ giúp cho prolong, chúng ta cắt đứt được cái căn bản and sinh diệt. eventually it's gonna Nên không phải self tưởng trong mong, let go không có of tác ý all vọng the tưởng để mà thoughts, trông chờ. and we're not Tại những tác waiting to ý đó đều là thuộc let về go cái of ngã chấp, the thuộc về cái thoughts. ý thức, nghĩa là thuộc về cái sở cầu. So this is the Trong đường lối thực hành automatically thâm thiền, phá process, ngã chấp đầu tiên, căn bản đó. and that is Nên cái the chỗ này first state of thì nó letting đi go ngược of the hoàn toàn về self cái ý thức. attachment. Tại ý thức là thuộc So this is the ngã chấp practice of mà. Cái thâm thiền là self let phá ngã go chấp, cho of nên nó hoàn toàn đi ngược. Nhiều người ta không chấp dualism, nhận nổi. Cho and this nên is really hard thì ý to thức nó believe, vọng động. Tại and vì mình because of chưa thuần our thục trên cái công strong phu, chưa quen self thuộc với attachment công phu, giống to như chưa the có cái I, mùi vị của to the công phu, mind, ngồi and không to the chịu nổi. me. I, Mà ngồi không chịu my, nổi me. thì sao? Cái ý thức mình sẽ And manh khởi ra những suy nghĩ if buồn, vui, the mind phải doesn't quấy, đúng sai, follow, tất cả nó it's nổi gonna ra. follow the Làm thì nó không nổi, mà ngồi its không nó own lại nổi ra càng dữ instincts, dằn hơn nữa. Thành ra đi and làm it's cái giận, rồi gonna cái let xong mình có go thức, mà ngồi khi cái all xong the desires phát to mãnh take liệt over. hơn. Cho nên nó đưa đến cái And when tạo you tội và nó ghét. suppress all these desires, eventually Mới it's đây gonna là mấy cái explode. chỗ So mà sân therefore, hận cao trào, this practice is mạnh mẽ đó. automatically Nhưng mà có khi let chúng ta go lại all ngồi the đây, ngồi không có nổi desires. sân hận, giận dỗi We're gì. not gonna Nhưng mà confront the tự desires, nhiên cái ý thức nó phải đi làm chuyện này có tiền, đi làm chuyện kia lại. and Cho nên mấy our chuyện đó desires, it nó could be cần thiết, endless. vân vân. Tự So động maybe cái ý thức our của chúng ta desire want nó to dẫn dắt, go nó out lôi there and kéo, make nó more gọi money, là vọng tưởng vô minh, ngã and it tập keep khí của mình. Nó luôn driving luôn us, chi phối, going nó into luôn the luôn níu kéo, its dẫn own dắt. Từ những cái instinctual sợ survival thiếu, mode. sợ mất cái nọ, We đó always là ngã chấp feel like tập we khí. lack of something. Thì đối với hành giả tham thiền, ta phải làm sao? And Đã nói rằng là as nhớ practitioners, tới phá ngã what chấp should we là do? đầu. So the first thing is we Sợ. need to Giống như letting cái go of gương our của self Đức Thế attachment. Tôn chúng ta tầm đạo khổ hạnh ở trong So as rừng. the Tầm practice, đạo có như vậy our own là thực teacher, hành. the Buddha, the Không có ai bằng Shakyamuni nói Buddha. là 6 năm khổ hạnh chốn rừng già. So he Khổ hạnh ai bằng tried to Bhikkhu. practice in the wood for 6 years Sương, as extremist with with the harsh weather. Tức là những cái mà So he bài thơ bài dealt kệ để with diễn tả cái all hình the ảnh mà Đức Phật khổ situation, hạnh environment, và tu tập. extremism. Nhịn đói ăn một So he một hạt starved gạo himself đến mà and ôm only nhom, 1 gram per mà day, rời cái da bụng nó đụng cái da lưng, and he didn't da have bụng da enough lưng nó đụng clothes to nhau, wear. cái xương sống ấy. So his body is Có ai mà basically bằng Đức Phật the khổ skin hạnh giống cover như the vậy đâu. bones. Nhưng mà vì tầm đạo chấp nhận hết, Because đánh of đổi hết, his bỏ hết. strong mind, strong determination Cuối to cùng trade off, thì biết quấy liền for bỏ, the biết những cái khổ hạnh đó, for the biết những path. cái pháp tương đối đó, nó đều không có So những cái giải thoát. eventually he recognized Ban that đầu là tìm all ra this một con extremism, đường all thì this mới phát extreme nguyện ở nơi practice gốc Bồ đề. Nếu is mà không still có on the thành dualistic đạo chứ không mode, rời khỏi gốc Bồ đề, not cái able cây to help đất him Bát to La đó sao fully lại được khi mà thành đạo, liberate. cho nên mới gọi là cây Bồ So đề. eventually he went to the under the Bodhi tree Thì to sit hình ảnh của for Đức Phật 49 chúng ta days. do cái ý chí, do cái thống Eventually thiết he sinh tử found his enlightenment mạnh under mẽ the Bodhi tree. mới có cái sự thành So tựu. this is Tổ a sư chúng lesson ta cũng taught vậy. by our own Cái Buddha, gần với lại that chúng ta đây, nếu mà các vị mà có đi Hồng Kông đến Vạn Phật thì lên trên những cái núi, những cái câu mà kia cũng có cái phát nguyện. so we như ngồi able lâu to mà learn a tự lot tưởng lên about sợ bại the liệt, Buddha's sợ hư experience. chân hư thân, nó cho chẳng thà nó bại liệt chân cũng được nữa. Cũng không So có chịu another ra. example, Sợ mà bỏ teaching giống như by our như là Zen cái master thời in the khóa modern tu tập time công phu dứt is khoát Master trọn vẹn và giữ công Ngoc phu.
And if you happen to go to Hong Kong, and if you go to the mountain where his monastery is, and there are a lot of stanzas saying about how the practitioners should follow so that they can create this strong determination, strong mind for the practice. So because our mind is not that strong and have not got a lot of determination, so we should learn from our own Zen masters or the Buddha. And basically on our daily life, we do everything based on our self-attachment of the body and the mind, and a lot of distinction, and we waste a lot of time doing just that. And when we have this good condition for the practice, and sometimes we just waste it, we pass it, we just not really take it seriously. And when we lose this opportunity, it's going to be really hard to get it back in our future. So our practice, we need to ask ourselves questions. We have we should have enough strength to practice, because we have all the schedules, we have good financial, we have basically good health, and this is already we have everything, but because of our mind always have this reason mind, a lot of thoughts, a lot of desires. And how are we going to deal with this? Well, only way is we have to head on with our practice. So eventually with this practice, we're going to automatically forget our own mind, our own word, and that's eventually going to give us the awakening moment. So right now we're living in this world of birth and death, and if we don't sow the seeds for awakening, and we're going to lose this opportunity, we're going to waste this opportunity, and it's going to be really sad that we're not able to take advantage of it. So when we sow the right prajna seeds, and eventually, and it's going to carry on to the next life. And when we are happy with what we get right now, or I got this practice, that's good enough, and not doing anything else, not continue to diligently work on the practice, but we just happy, oh, I have this practice, I have this method, but not doing anything with it. Làm sạch, làm đẹp, làm tốt. Mà làm sạch, làm đẹp, làm tốt nghĩa là sửa lại cái chánh nhân của mình. So basically, this is going to purify everything. This practice is going to purify the mind, the body, correct our own habits, correct our own energy from body to mind. And chứ còn nếu mà không á, thì chỉ làm cũ như vậy là ở trên cái vô minh. Làm mới là cái otherwise we're gonna follow the old còn nếu mà patterns, không có công phu, không có nghi tịnh, the old habitual patterns always there. So they just wait for us to initialize the act, and we go back to the
Do our vậy own chúng ta ignorance phải again. tự mà ý thức cái So sự tu tập we của mình, need cái sự sinh hoạt to của mình. Đừng có ourselves trong cái hứng thú nhất be thời, seriously đừng có ở consider trong cái ngã chấp khi mà không có hợp với and aware cái of this process ngã của chúng ta, cái suy and nghĩ của chúng aware ta nghịch với cái of ý our của own chúng ta, thì chúng ta không self-attachment có chịu and its tiếp tục behaviors. công phu tu tập, không tiếp tục tham học, So from there, tìm you're tất able cả to những cái direct ý your thức mind back to the trên cái practice. pháp để mà thực hành xuyên suốt. So all the Thì patriarchs and the wise nó qua teachers, they đúng always là lead us uổng back thời to gian, the lún practice. thời gian So we won't waste our time và chịu theo cái vô minh and ngã our chấp thôi. life in this life. Đó là tôi có vài lời And we're not để chia follow sẻ. the Trong old đạo tràng có habitual những patterns. vị mới tham So dự that's what I cũng want to có share with thể everyone this có những morning. cái thắc mắc gì And today we maybe cứ have a mạnh dạn few về ra new hỏi, practitioners coming hoặc from là the muốn chia sẻ kinh nghiệm hiểu biết trên sự tu tập nhiều Hoa năm Nghiêm học Zen Center đạo của in mình, Virginia. để coi nó So có you chỗ may nào thích hợp, help chỗ nào yourself trúng trái. ask the Chúng ta question, cũng có thể thảo luận, just góp ý, ask any xây dựng question cho so cái that sự way tu we tập, cái able nhìn to nhận know Phật pháp where you're nó at có một and cái we're able to chiều help hướng you chuẩn mực và đúng đắn direct hơn, để your tăng mind trưởng thêm cái niềm back tin to the đối với chánh pháp practice và cái sự thực hành and nó càng strengthen sáng, càng your rõ. determination Thì đó and là clear chúng ta your tạo chúng mind ta một cái nhân with a lot of giác right ngộ, giải thoát hoàn view toàn. about the Thì cứ practice, mạnh dạn and that's chia going to sẻ, lead trao us to đổi, the tham vấn. awakening. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni So Phật. please go ahead and ask. Namo Sakyamuni Buddha. Mời Kim Yến. Miss Kim Yến, please go ahead. Dạ, Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Con kính thưa quý thầy, quý sư cô cùng thiền đường đại chúng. Đây cũng là con thân pháp, đây cũng là do cái bệnh chung của tất cả chúng con á, nên con cũng xin thầy dạy cho chúng con. So this is a question about our general issues or Zen sickness with the practice. So can you help me to thầy thì help me understand the trust in the mind? When first when we came to this practice and we felt so happy about this practice. Mình biết được khi nhận đại pháp này thì mình sẽ làm chủ chính mình. Dạ thưa thầy, thì mình cũng đã có nghĩ rằng là tất cả hành giả tham thiền ở đây cũng như bản thân con thì cũng trải qua cũng rất là nhiều cái me, but many other practitioners that I know that they may have experienced the same problem. They probably experience the same attachment with the practice. Đã có được thầy dạy rồi này, đã có một trường tu rồi này. We basically have all the conditions for the practice. Giống như mình cũng hơi hụt hẫng, đôi lúc mình cũng cảm thấy rằng là mình cũng chán nản, bởi vì sometimes we feel that it's become normal because all these good conditions we're happy to have, but eventually as time goes by, you know, we felt that it is not really important, you know, for our practice anymore. And our practices also get into a lot of obstacles and a lot of delaying in have the strong determination. Bạn đồng tham cũng đang ở cái hoàn cảnh như thế này á. And I'm also asking this question for one of my friends here in the same situation.
So can you give us more encouraged words? Thank you. Cái điểm này tổ sư cũng hay dạy chúng ta rất là nhiều quá, mà Đức Phật cũng có dạy nữa, chứ phải là không. So the patriarchs and also the Buddha also have taught us a lot about this situation. So they always want us not to just, content with that happy moment. So the first year is become a very happy moment practitioner, and the third year become very kind of slacking a little bit, and the last 5th year basically they let go the practice, not practice anymore. Cái chướng ngại ở ngoài thân, trên thân. The obstacles come from the outside of the body. Cái tham sân si giống như là bệnh này nọ, bệnh hoạn đau nhức này it nọ could be trên thân. from the body Ở ngoài is thân là những from cái the chuyện sickness, ngã với ngã sở, and và also của ta, how to hay là không deal phải with ta. other people. Còn cái tâm á, là nghịch ý không. Us and tất cả cái đó their, nó luôn luôn là những cái chướng ngại. Us and them, we're always against something from outside, and that's the obstacle from outside. Chúng ta trở về and the obstacle from the mind. Gián tiếp có khi pháp cũ là when we come back to our mind with the practice, we're gonna confront with a lot of tại vì nó đã rồi, confrontation nó within. đã có cái giống như là cái lợi ích ở trên đó rồi, cái ngã chấp ấy, thỏa mãn cái sở cầu, thỏa mãn cái sở đắc, and we have to satisfy our own desires of the mind, of the self-attachment. Nhắc nhở là thiện tri thức của chúng ta cũng thường hay nhắc nhở. And our patriarchs, Buddhas, and the wise teachers, they always remind us và công phu miên mật, continue to practice. Nó mới đưa đến cái giác ngộ. Thì tổ nói rất là gọn ấy. Only the practice is gonna lead us to the awakening, and from the great doubt to awakening. So if you continue to have the fruits of affliction, then there's no way that you're gonna have the fruits of awakening. Văn tự chỉ là cái văn tự bát nhã thôi, chỉ là cái lời nói mượn phương tiện thôi. So the words cho nên or cái nghi tình the bát nhã ngày xưa mà Đức Phật giảng trong kinh điển any kind of skillful means that try to describe prajna, mà đúng it's nghĩa just the way to express prajna, but it's not prajna. So we have to use our own understanding. Trong Kim Cang Bát Nhã vậy đó, không có trụ trên sắc sinh tâm. Because this teaching of prajna is help us to not abiding to anything from the Diamond Sutra. So we have to alleviate both subject and object. So when we attach to the words, we're not able to understand the true meaning of prajna. And forms are empty. Emptiness is form. So so we take both subject and object out of the equation, and that's when we not able to abiding into anything, and that's when we're able to take ourselves out of the false mind. And when we deeply go into the prajna, you're not able to attach to anything. It's go beyond anything that the mind that try to create. Thì nói có khi á, nghe đi nghe lại nghe phát thuộc lòng. So một chữ cũng rõ ràng, when we không có sai, không có say lạ. a lot, nhưng mà when I say a lot too, and nghe biết thì biết, if we don't deeply listen to the words and practice, quên mất cái sự thực hành. But if we listen and we don't really listen,
we chỉ just chạy trên phân tử listen bát with nhã. our self Mà chạy trong attachment cái phương or the tiện sai ego. lầm, như Đức Phật You nói want to listen to the way you want. nhất thiết tu Đa So La that Nhiên way Yêu Nguyệt Chỉ, tất we cả attach kinh điển to the là words phương tiện, là ngón tay and we chỉ don't mặt trăng. practice. Nhưng mà mình And không có chịu we á, nương ngón mistakenly tay để thấy cái mặt trăng, mà mình just nhìn thẳng vào accept trong the ngón tay fingers but cho not the ngón tay nó là moon. mặt The trăng. moon is the Đó truth. là cái sai lầm. And that's Nên gonna mình không có thoát create được the cái bát fall, nhã the của great vị đó. fall Mà Đức Phật minds, cũng nói ngày and not xưa như able vậy. to penetrate deep into the Thì prajna. chư tổ cũng vậy. Nếu chúng And the ta same thing giữ được cái chánh nhân của when cái nghi tình á, hay là cái the chánh nhân gọi là chánh nhân của bát nhã, patriarchs, thực hiện được they cái taught us that thực hành của bát nhã. if you're not Cho dù kiếp penetrate này deep into the practice, mình coi như là chỉ có một chút xíu chết rồi, ví dụ giống như vậy đi, and thì chính cái in the chánh nhân next của bát nhã seconds, đó moments qua that đời we're sau, gonna kiếp die, sau nó sẽ được phát triển tiếp tục. and that's seed of prajna Cái is chánh gonna nhân bát nhã. carry on Cho dù to the next là life. mình có kẹt ở trong cái lục đạo á, giống như ở trong cái And cõi if súc we sinh đi. continue to Thật get sự stuck in the nếu ví dụ six như do realms cái in nghiệp our thức life, á, nó quá maybe mạnh á, because chỉ of cái chánh nhân bát nhã our chỉ có một chút thôi strong á, karma, kẹt trong cái kiếp của súc sanh. Nhưng mà kiếp súc sanh, con súc sanh nó cũng có cái and bát nhã, if we nó cũng happen có cái to bát get nhã của stuck in nó có the nhìn animal như thế nào realm, cũng có cái bát nhã của nó, giống như tiền thân and của the Phật vậy. animals, they have their own Vẫn ways có of thể phát khởi được view cái the từ bi prajna, tâm, and they cái may vô lượng create tâm, the loving là cứ vô lượng kindness, tâm từ bi hỷ xả, compassion, tự nhiên nó cũng có phát khởi được. and the Chứ đừng có nói four rằng great là mind, súc sanh nghĩa là không có phát được cái tâm từ bi, loving kindness, không phát compassion, cái bát nhã, cái niệm bát nhã. equanimity, Thành ra tranquility. nói They từ might have súc sanh cho đến cái those người quality as dốt well. không biết chữ, hay So là we người think thông that minh, animals or cái bát the nhã mà nó phát triển thì nó sẽ khởi uneducated lên liền. person, Thì cái they gương may lục tổ fall Huệ in Năng, that lúc Ngài làm người Huệ realm, Năng đâu có but biết chữ đâu, their prajna, cũng không có biết they're Phật able pháp to trước đó nữa, chỉ reborn là đi đốn củi, nghèo quá with mà the nghèo mind quá that đi đốn củi đổi gạo nuôi mẹ inconceivable, thôi. like our Nhưng own mà cái bát nhã đã có sixth sẵn rồi, patriarch, nghe qua None. cái lời của Phật, He didn't know tự nhiên bát nhã any phát khởi words. lên liền, giống như là He didn't have any mình đào trúng cái education, mỏ but vàng vậy đó. Cái mỏ he vàng nó found vàng the sẵn rồi, enlightenment tới himself. gặp đào lấy vàng ra, lấy đó ra để So mà sử basically, dụng this thôi. is the metaphor of Thì bát nhã là vậy, when chứ không phải we là dig in như the thế nào ground to thì find the mình growth, phải and we phải keep học phải digging ngày until đó. we Tức find. là mình tin If we let it, ngày you know, đó we mình sẽ haven't ứng dụng found được, anything, and mình then sẽ sử dụng được. we left, Đó là tin từ tâm khởi and nghi tình. when the goal is Thì already there. giống như là mình chỉ So đề thoại it's đầu like khởi nghi tình, the đó great là cái doubt nhân của is bát nhã. already there, and we Mình keep không thấy cái gì, going, trên tại sao mà Ngài and Lai Hòa nói eventually we're gonna càng công phu mà thấy find that ngóc ra, awakening moment. thì đó mới là tương ưng với But sự thiện. if Còn cái we sự linh lợi á, don't have nhạy that bén quá của cái ý thức á, đó chỉ là that cái phân biệt, dedication, then gọi we're là cái gonna tương đối. not able to discover our own Vô truth minh tập self. khí ngàn đời của mình thôi, And không phải if là we cái allow phải. our mind, this Cho active nên kinh Đức Phật mind, cũng nói cái phẩm anh di hạnh or vinh street hoa nghiêm smart á, mind, we cái keep, tâm hạnh, tâm trực hạnh changing đó all the time. của một đứa bé, nó không có quanh co, nó không có And cái also, ngã chấp. when Lớn we á, practice càng lớn this, á, còn we người ta also do cái xã hội, cái môi trường return hoàn to cảnh our giant mind, tăng trưởng ngã like chấp in càng the to càng lớn. Còn cái này trở về giống như là sutra, anh it đó say là that cái công phu trong the sự tu tập. mind is come to the Nó khác với lại cái đứa childlike bé nó cũng mind, đầy đủ cái nghiệp chướng của nó hết. because the Phật childlike nói. mind doesn't Nhưng mà cái have người a lot lớn of nó trở thành cái tâm giống như là street smart cái người or homo mới sinh ra vậy đó. thinking a Là lot. thuần, Child mind is very straightforward. So thì we should cái đó là cái gì? Đó recognize là that. cái nhân của bát nhã. So Nhân của bát nhã đi the đến cái giải seed thoát of và the giác ngộ vậy. prajna, Nên cái đó if người we are ta able phải to nói rất là recognize the khó, seed of không phải là đơn awakening, giản, then không we phải dễ should dàng. continue Nên with phải that. sao? Phải công phu, phải So tham học therefore, luôn luôn. nothing Và else công phu we tham can học, do but cái to tinh tự tâm continue, mình càng return mạnh to the á, practice. thì mình mới dám đánh đổi hết tất cả, chứ không có mình bị cái vô minh ngã chấp của mình. Giờ có tiền đó, một đống tiền lại biểu ngồi không đó, ai mà chịu ngồi không, ta lo lấy tiền, lo So tiêu, when you lấy don't cái have sung this sướng, strong lấy tất cả determination, những cái and hạnh when phúc we hưởng have a thụ của lot of thế money, gian, cái ai mà then biểu ngồi không mà we're cứ not gonna ngồi sit
you know, doing nothing. We're gonna use that money to do something, to go to tour and whatnot. So when we truly, you know, take this practice seriously, then all the worldly desires, even though you have tons of money, it doesn't make any different, you know, with the practice. We continue to practice. Just like a child, you know, a baby doesn't know the money, so he doesn't know what to do with it. So when we practice, our mind is like, you know, doesn't care that it has a lot of money or not. It just continue with the practice. But this is not about the mind doesn't know anything, but it's focused on the prajna. So when the prajna is not known, and then this is true prajna, because the prajna here is go beyond the known and unknown. So when the mind say that, oh, I know this right now, but I don't know the other. When we say that, that's a known of on the duality, subject and object. But the known of the prajna is always known, but not known right now, but not known the next moment. So that's the prajna. So in order for us to regain that prajna, nothing else but to do is practice, because this practice is not listen to, and it's not easy to listen or and understand. So in order to understand, we have to practice, and that's how we seriously. There's another question reading about the Lotus Sutra. I'm sorry, the Platform Sutra by the Sikh patriarch. The first sentence is the question is about the before thought is not rise, is the mind, and the thought after is cease. It's not cease. It's the Buddha. This is about the non-duality. So this is the question about we should not go follow the worldly desire, the thoughts, or the thoughts. So this is mind and the Buddha are the same. They're not different. So this is the practice. One thought is 1,000 thoughts. And one mind is 1,000 thoughts. So this basically all this saying is a skillful means by Buddha and patriarchs. So this teaching by the patriarch, this is the same, talking about the prajna. So we should understand how the prajna works, but in order to understand, we have to practice. And the true nature of the mind. And this is about and maybe our minds, you know, keep going different way, different directions. But our true mind is not changing, it's not rising, or it's not ceasing. And the Buddha nature is always in the past, in the future, they're not different, they're all the same. So this is just
the language. Tức là nó muốn ngộ hay muốn trở về với tự tánh If phải hành. it's all about, tức là phải in order tham to khởi return, cho đến we have to cái nghi tình practice. nó miên mật. Thì cái nhân nghi đó là nhân, ngộ So nó sẽ the là doubt, quả. Đại this nghi is dẫn tiểu nghi dẫn đến tâm cause, ngộ. and the Nếu bỏ cái awakening ý is thức của mình vô trong the mong chờ effect. đợi này nọ, So thì if nó we không bao put giờ our có cái thoughts ngộ. in waiting Thì for đó the cái ý thức awakening, đó là cái then ngã chấp it's not gonna của happen. mình. That is a Đến đang tham self-attachment. thiền So không biết mình tham when thiền, we đó là cái chân practice, tham thiền. and when Đang we nghi, practice, không truly biết mình practice, nghi, we don't even know the đó là cái practice. chân We nghi. don't even Thì chính recognize cái chân tham chân nghi the cũng là the cái doubt. chánh nhân bát That's nhã the đưa true chúng ta vào doubt, đạo. Thì mới là and that's how we. là một niệm muôn năm một niệm. Hay là chư tổ hay nói là nghi So tình one chưa thought khởi, phải làm sao cho nghi tình được phát is khởi. equally Cái nghĩa ý chỗ này, one cái doubt. lời này là nói phát khởi cái chân nghi. And even we are not awakening, Mà có we tổ nói cái continue giữ nghi in the tình 1,000 như vậy years đó là nói with về this cái chánh awake, nghi, cái đề with thờ this đầu doubt. giữ nghi tình để chánh Eventually, nghi it's đến chân gonna nghi. take us Khi to chân the nghi one awakening thì moment. cái thoại đạo tự mất. When we Thì đó là trên cái get công to phu, the cái state tiến trình of của công phu. true doubt, Để chúng ta then nắm được cái khái niệm, the question is nắm được cái eventually đường hướng, cái phương cách thực it hành disappears. để mà ứng dụng và thực hành. So if we're able to Và follow trên the thực hành thấy không có cái correct gì, nhưng mà practice, mình correct dám đánh method, đổi hết tất cả những cái thế gian ngã chấp, and if we're able sở to hữu cho abandon đến sinh mạng, everything, dám đánh đổi. even our body, Thì our đó là possession, cái giải thích cái câu that's what niệm trước my không sanh, niệm sau không try diệt. to Niệm explain trước to không the sanh là question. Phật, niệm sau không diệt là So, tâm tâm Phật. mind and body are the same. So that's thank you so much. We are running out of time. So thank you everyone, and may you have a good day. Namo Sankhe Mun.